Итак, у нас начинается новая серия по Thimbleweed Park. И мы начинаем. Так, здесь осмотрим. It's Uncle Chuck's new invention, the Printron 3000. It's connected to my computer. Так, возьмем отсюда It's a red gel decoder. красный гелевой дешифратор, чтобы это ни было. Отлично, книги. These are my Chronicle of Narnia and Hitchhiker's Отличные Trilogy. книги. I love Мои my тоже books. самые I любимые. should check the Хотя mailbox Хроники for my Нарнии я не computer читал. magazine. Так, This дальше section у includes the нас. complete history of mucus phlegm, the pointed history of point-and-click graphic adventures, and walkthroughs for all mucus phlegm games. Так, Mucus Game, Mucus Phlegm. Это Lucas Game компания. Компания, которая действительно существовала и наделала очень много квестов по типу того, в который мы сейчас играем. Да, она принадлежала той компании, которая снимала фильмы по Звездным войнам. Lucasfilm. These are part of my action figure Фигурки. collection, including my Говартутка. prize, Howard. It's the math trophy I won when I was 12 and attending a summer program at Thomas Bodeman's School of Mathematics. Томаса It's Бодемана. made out of solid pewter, except for the infinity symbol, which is pure titanium. Круто. This is my complete set of Tolkien books, including Да. 3 pristine sets of Lord of the Rings, The Adventures of Tom Bombadil, The Silmarillion. Сильмариллион just a очень start. сложная I книга. reread them from time to time. Всем советую ее прочитать. Она интересная в том плане, как тем голова будет работать после ее прочтения. А вот графический бейсик, может быть, его взять можно? А? О, да, If можно it взять. weren't for my monthly computer magazine, being here is my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Так, These are Yeah. my Kirksbox/fiction books. I'm a believer. These are my Anne of Green Gables books. Аня из зеленых Maybe мезонинов. someday they'll Это do к a чему TV отсылка? show. These are part of my action figure collection. Экшн This is my фигурки. complete set of Nancy Drew mysteries. Тайны I'm Нэнси kind of a Дрю. fan, I guess. Неплохо. I like to keep my bed made. Never know who might walk into my room. Такая девочка Hopper's нёрд. my hero. You're a rebel, Billy. I think Revenge of the Jedi was a much better name. I should check the mailbox for my computer magazine. Max was the world's first Max. computer-generated TV host. Someday we'll have one for real. Ada, you're my role model. Too bad you don't program games, though. This printer ribbon looks all dried out. It won't print anything. Печатная лента высохла. Мы можем, кстати, взять ее, улучшить, в смысле, сделать ее нормальной пишущей. Так, мы путешествуем сейчас по второму этажу. Телепортируемся сюда и идем вот сюда. Franklin, you idiot! I'm just trying to, help. Is that yelling? Don't gag me. I hope my dad and Uncle Chuck aren't fighting again. And since most of the machinery at the pillow factory is lying fallow, I've come up with this, great plan to repurpose them. Plush toys. Franklin, Мягкие you игрушки. idiot. The company is Pillow. Franklin, It's not stupid plush idiot. electronics. We make pillows. What do you think that would do to our credibility, our reputation? Okay, Chuck, you're right, but Такой дед I смешной. was up all night working on the business plan. Maybe you could just, look at it. No, no, no! It's a pillow factory. Are you two fighting again? I'm getting so sick of this. You're brothers. Take a chill pill. You started the pillow factory together. Won't you ever stop fighting about it? Nothing you need to worry about, Dolores. Right, Franklin, Да. old brother? Ah, yes, your uncle and I were just, Только Лид talking никогда не была business. нердом. I have some work to do. Dolores, can you get my .8mm point-tip soldering iron? You know, Uncle Chuck, you should use a 2mm flat tip. You never heat your solder hot enough. That's my favorite niece. I can't wait for you to take over the pillow factory. I know you'll Всё, keep the Edwin поехали. pillow dream alive. I should check the mailbox for my computer magazine. Кровать.
Uncle Chuck never makes his bed. Блин, кровать как будто бы просто истерзана. It's Uncle Chuck's custom-built multi-band Спектрозальный oscilloscope with phase memory осциллоскоп. monitoring. Офигеть. Hello, my favorite niece. Тебе следует лучше относиться к моему You should папе, он be просто nicer to хочет my помочь. father. He just wants to help. Franklin is well-meaning, I will give you that. But he just doesn't have the same passion and vision for pillows that you and I have. I just wanted to say how much I love you too. I can't wait for you to take over the pillow factory and restore the family. Так, голова робота. He's a work of art. I'm looking forward to playing chess with him. It's a Вакуумная лампа. TX1138 tube in perfect condition. It's a Коробки. box, but it's sealed. It's a box, but it's sealed It's a shut. box. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my Dolores, things? Dolores, But as soon as you've Dolores. taken over the pillow factory, they're all yours to do with as you wish. Вот хлыст из кабеля, давайте возьмем его. Отлично, у нас есть хлыст из кабеля. It's a Супер. defunct robot prototype. It's Uncle Реестр Chuck's check чеков. register. I guess that makes it a Chuck register. Чаков. I'd better not touch it. Uncle Chuck gets real angry if I'm too nosy about his business affairs. Пустой пузырек чернил. Нам не нужен пустой пузырек чернил. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my thing? Oh, Dolores, Dolores, Dolores. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I see some black powder around the edges, and it smells. This bottle's empty. I already found an empty ink bottle. Uncle Chuck is always very touchy about this painting. Wonder, it's Uncle Chuck's old desk. I should check the mailbox for my computer magazine. Давай, подсказывай. Давай, подсказывай. Dolores, you know I can't work in the dark. Please turn the lights back on. After you've taken over the pillow factory. Так, все понятно. Здесь все ясно. Эти все двери ведут в никуда, а эта дверь куда ведет? No pinching. Понятно. Очень удобно. Нарисовали миллион дверей. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. Все, мы осмотрели полностью второй этаж. Мы молодцы. Офигеть. Библиотека. This is Индекстron Uncle Chuck's 3000. Indextron 3000 library filing lookup system. It uses the spewy decimal system to catalog books. It's Graphics быть- Basic. Graphics Basic, the powerful programming language. I can't pick up something I already have. Применить. While Graphics Basic is pretty amazing, I can't use it in Кто его that. не использует? Ох ты, ё-моё. Это что, это все книги, что ли? Я уверен, что здесь нет ни одной книги, которую я даже видел. Интересно, что здесь зашифровано? Ух ты ж, ё-моё. Так, стоп. Ищи совмещение. Chucky's been in our Растение family for Chuck. years. He's a good plant. Good plant. Пока, Hi, пап, люблю Dad. тебя. I love you. Goodbye, Dolores. Ладно, ладно. I like Хорошая your была idea идея. for the pet. Chuck thought it was a bad idea. He's never even read it. Uncle Chuck never. He's right. My idea was worthless. I'm worthless. Dad, Ой, I да don't ладно like to тебе. see you like this. Поверить в You себя. need more confidence and stop letting Uncle Chuck push you around. Thanks, Dolores. You're a great daughter. But Chuck knows what is best for the factory. Hi, Dad. Goodbye, Dolores. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck.
This is depressing. It says out of order. Большая часть книг в библиотеке была написана нашими бэкерами. Они несут полную ответственность за их содержание. О, что тут, любую книгу можно, что ли, почитать? Жесть. Телефон — это ключ от сейфа. Chuck is such a bully. У нас еще не было ни одного сейфа. Ну, в смысле, сейчас у нас нет ни одного сейфа. Господи, как круто, офигеть. Столько книг. И в каждой книге что-то написано. 6. Так, а в двоичном коде? О, что-то по-русски было. Робот-модели CP-01 является самым агрессивным и надежным из охранных роботов. Может охранять все. Лампы. Запрограммирован игнорирует 3 закона робототехники. Очень опасен при неверном обращении. Агрессивные. Поиском, что ли? Каждые 2-3 недели роботы должны проходить обслуживание. Красную вилку на G12, зеленую на 45 и голубую на G45. Запомним. Interesting. Not sure what to do with this, but it might come in handy. Почему бы нет? Может быть и так даже. Сколько же здесь книг, ё-моё-ж. Так, поехали дальше. Почему бы нет? Почему бы нет? Будем иметь в виду. The fireplace looks very clean. Выглядит очень чисто, хорошо. О, кухонька. There's Здравствуйте. nothing inside except an empty glass. Возьмем пустой стакан. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. I should check the mailbox for my computer magazine. О, боже мой. Мы можем что-нибудь разогреть. Looks good enough for a snack. Ой, сколько всего тут можно взять. Офигеть. Carefully handling broken glass. If this were a Sierra Online graphic adventure, I'd be dead now. But those Lucasfilm adventure games treat their players much better. No arbitrary deaths just to extend gameplay. Sure would like to work there. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. Так, мы взяли кучу еды. It's turned off. Аж есть захотелось. There's nothing inside. There's nothing inside. Это тоже такая маленькая отсылочка к тому, что сейчас в играх можно открывать ящики, и внутри ящика всегда что-то есть. А тут, ну, не всегда, но что-то есть. А тут тоже можно сделать, но здесь внутри ничего нет. This clock looks vaguely familiar. Maybe more highly rendered and smoother pendulum action. Канистры. It's a gas can. Don't get your hopes up, though. Но не надо там себе напридумывать. It's very dry firewood. Hi there, George. I was just about to check the mail. Great timing. You still around, Dolores? Thought you'd have left this podunk of a town by now. Yes, hopefully soon. I'm looking for a job at a game company in the big city. That's not gonna make your Uncle Chuck happy. He'll just have to deal with it. What brings you all the way out here?
I have your special magazine here. Oh, I've been waiting for that. Thank you. Yeah. Sure, it's what we dedicated government employees do. Walk all the way out into the country to deliver a magazine. Наконец-то. It's Bite Me Все. World, the best computer magazine ever. Выкуси мир. Поехали. Ага, да. Lucas Games, разработчики известных игр. Три полосы тумана. Ищет подходящих соискателей. Просто выполнив и отправив нам этот всеобъемлющий тест по программированию, возможно, ты вступишь на развлекательный и высокодоходный путь разработки видеоигр в качестве нашего нового игрового программиста. Ну, все, погнали. Wow, an ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. I hear they make movies too. This could be a dream come true. I'm going to apply. Все, идем за компьютер. Interesting. There's a modem number to call. Номер модема. Угу, подсоединиться и заполнить заявку. Отправить, получить работу, сбежать. Супер. Вакуумная It's an лампа. LFG 1982 tube in perfect condition. It's in here pretty tight. I'd need an LFG Съемщик лампы. 1982 tube puller. Офигеть, у меня столько предметов. Это забавно. Сельская дорога. I can't leave the mansion yet. Все, идем устраиваться на работу. На работу мечты. Так, нам нужно сесть за компьютер. Здесь не очень много локаций, поэтому я надеюсь, мы быстро справимся. Ouch! Не No та. pinching. Не та дверь. Oh, excuse me. Блин. Они еще все ведут в разные места. Офигеть. Так, нам вот сюда. Да. It's Погнали. my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Номер? Номера здесь нет, да? Wow! An ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game Так, company. кто там звонит? This Блин. could... Где прислуга? Hi again, George. It's not like a government employee to make a mistake, but I forgot to deliver this important letter for your Uncle Chuck. He's busy in his Okay. workshop and can't be disturbed. I'll take it for him. Okay, Dolores, here it is. And remember, it's illegal to open someone else's mail. Punishable by a $50,000 чужое. fine or 5 years in jail. Thanks, George. That's... Okay, back to my vitally important government job. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. Ну так что, мы сможем его It's прочитать? a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post Нечего office's быть poorly острым. programmed auto stamp cancellation machine Машина has снова failed не again. отсекла конец. Amateurs. Сейчас мы возьмем. I can't pick up something I already have. Сейчас мы I применим. think I'll just be careful with them. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's это было poorly странно. programmed Окей, давай auto отдадим stamp письмо. cancellation machine has failed again. Amateurs. Не можешь его прочитать? Отдай его владельцу. А, мне не сюда. It doesn't work in that. Блин. Применить письмо на дядю. Ты шутишь, что ли? Uncle Chuck never makes... Hello, my favorite niece. Uncle Письмо. Chuck, I have something for you. What is it, Dolores? A letter George the postman just delivered. Oh, I've been expecting this. I'll deal with it later. Наверное, что-то очень важное. Может быть, Uncle мы Chuck's посмотрим? old desk. Но мы не будем смотреть, ладно. Окей. Пупси.
Банка, не нарушающего авторского права, напитки Попси. Так, применить напиток. Окей. Надо устраиваться на работу. Pretty dark in here. Окей. Давай применим журнал на... Нет, применим журнал. Wow! An ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. Его нельзя, да? This could... Так, здесь какая-то схема. Номера телефона здесь нет. Полистать его нельзя. Wow! An ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. This could be a dream come true. I'm going to apply. Запускай. There's a modem number to call. Модем. У меня что есть? У меня нет модема, у меня есть графический basic, но это не то. У тебя закончилось... It's Uncle Chuck's new invention. It's my state-of-the-art Commodore 64. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives. А теперь надо понять, что надо делать. 1200 baud modem. И я с этим, конечно же, справлюсь. Так, журнал. Так, подсоединиться к Мукасфел и заполнить заявку. Хорошо, надо к ним подсоединиться. Телефон. Ага, я понял. Wow, Окей. an ad for a job at... Стоп, там кто-то еще был. Мягкая игрушка. It's Lurleen, my pet chinchilla stuffy. Dad Возьмем gave it to ее. me when I was 3 years old. Так, поехали. Значит, мы сейчас к телефону будем применять Basic графический. Why not plush toys? Почему бы и нет, да? While graphics basic is pretty amazing, I can't use it in that. Ага. Там компания называлась Мукас, а не Лукас. Ну, вряд ли не есть в справочнике, да? Господи, какой же огромный справочник. Нет, Мукасов здесь нет. Так, надо подумать головой. Угу. Телефон. Ага. Телефон, модем, компьютер, флоппи диск. Wow! An ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. This could be a dream come true. I'm going to apply. There's a modem number to call. Модем для звонка мне нужен. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library. Lots of books, but you have to know what you're looking for. Говори. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing. Окей, не хочешь говорить. Так, пойдемте к дяде Чаку. Окей, крокоток, давай. Feeling my way Блин, я along. не туда. Назад. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch чернил. my Так, давай things? поговорим с тобой. Hello, my favorite. Работу. I just wanted. I love you. I can't wait. Hello.
I just wanted to say how much I love. I love that. Как это мило. Осциллоскоп. It's Uncle Chuck's custom-built multi-band oscilloscope. Базовая With phased память. Uncle Chuck never makes his Что, bed. подключим? Подключимся, может, к нему? I'm already carrying it. While Graphics Basic is pretty amazing, I can't use it in that. It's Uncle Chuck's old desk. Так, ладно, пойдемте к компьютеру снова. Блин, может быть, та машина это модем еще при этом? Или это просто машинка пишущая? It's Принтер, Uncle Chuck's это new принтер, да? invention. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages, so I always practice, every day. Модем у нее здесь есть. То есть нам нужно просто поговорить с компом, открыть компьютер. I can't open that. Применить I'm dialing the компьютер. Mucus О, Phlegm отлично. modem number. Это было просто. It's connecting. I Звук на can't самом деле believe my другой. computer's connected to Mucus Phlegm. Welcome to the new online Mucus Phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to Mucus Phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. What is your name? Как ее зовут? Кто мне скажет? Кошмар. Надеюсь, она Долорес Эдмонд. Чатик, помогай. Ладно, пусть она будет Долорес Эдмонд. Thank you. What is your address? О, хо-хо-хо. Ну пусть будет вот это. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Пусть будут все вышеперечисленные. Very ambitious. We like that. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. What do mucus source level debuggers run on? Чего? Откуда я знаю? На отдельном компьютере, на отдельном мониторе, в отдельной ветке. It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. I need to go find a book about mucus programming. Погнали. Фига себе там вопросики. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing lookup system. It uses the spewy decimal system to catalog books. Ну, давай-ка ты мне поможешь книгу найти, друг. My personal information has been entered. Just have to answer the hard mucus questions. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing lookup system. It uses the spewy decimal system to catalog books. Применить. It says there's a book on mucus here. Есть It's in книга по section мукусу. 3.1. В разделе 3.1. Окей. Why not plush toys? Неплохо. Неплохо. Вы The спрятали sign отдел says it's 3.1. out of order. И где он? Как они это делают вообще, а?
Why do I let him talk to me like that? А делай тут так, а потом вот так. И отдела 3.1 здесь я не вижу. Абсолютно. Может быть, выше надо подняться? Выше не подняться, да? А, хорош, хорош. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing lookup system. It uses the spewy decimal system to catalog. Десятичная система. Слюи. Десятичная система. Какой там еще раз? 3. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. 3.1. 3.1. Может быть, это 1.3 значит, а? Блин, вот они хитрюшки, конечно. О, сильно, 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 конечно. Очень сильно. Чатик, помогай. Why not plush toys? I feel for my teacher. Lost. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. This is Uncle Chuck's Indextron 3000. It uses the spewy decimal system to catalog books. Terrible argument. Хорош. Хорошая книга. Интересная. I should stick up for myself. Вот он, 2.7 у нас. А мне нужен 3.1. 1.8. Bye, Dad. Да ё-моё. Goodbye, Dolores. Так, может быть, оно все и не здесь совсем. Sick of pillows.
Pretty Programmer's Lament. Тут еще алфавитный порядок, да, действует? Блин, тут, конечно, умереть не встать. Так, мне нужно 3-1. 3-1 здесь нету. Здесь нету 3-1. Если здесь нету 3-1 и 1-3 нам тоже не подходит. То мы пойдем в какое-нибудь другое место, да, наверное? It's graphics basic, the powerful programming language from Hesware to supercharge my Commodore 64. It says it's while graphics basic Я is застрял. pretty amazing, Я не могу найти I can't книжку. use it in that. Смотри. Нет. It says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. Раздел 3.1. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 library filing lookup system. It uses the spewy decimal system to catalog books. 3.1. Запомнила, да? Вот смотри, видишь? Идти к 2.4, 1.5, 2.5. То есть тут у нас 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. И все, понимаешь? 2.7 это последнее. Ни 2.8 нету, ни... А мне нужен 3.1. Вот 2.8, кстати. А мне нужен 3.1. Понимаешь? Он где-то должен быть наверху. Why do I let him talk to me like that? The sign says it's out of order. No one will miss this out of order sign. The out of order sign is gone, so Всё, it's я прошел. obviously fixed. Haven't been Боже up мой, here это for было a так long сложно. time. Пипец. Спасибо, что подошла, и я сразу же нашел, что искал. That's my grandmother, Edith, and her second husband, Charles. I really admire them. That's my great-grandfather, Edmund, who was a great industrialist. That's my great-great-grandmother, Lady Edwina. That's my Scottish great-great-great-grandfather, Edgar the Dragon Slayer. Thimbleweed 64. Graphics, sounds, gameplay. Ладно, все это смешно. Simple Basic. Реально Simple Basic. Круто. Скоро, Катюша, ты дойдешь до того места, где я уже хожу. Так, запоминаем. Данная книга для внутреннего пользования. Собственность Lucasfilm Limited. Самый великий в мире программный язык квестов. Впервые. Особняк особняка. До 256 параметров. Функцию можно присвоить до 8. На отдельном мониторе. Переменные во время вкладки. Перед релизом игры собирают с помощью защищенного шифром XOP протокола. 8 персонажей. Набор символов. 8 пикселей. Цветовых файлов. Все, запомнила?
Я на тебя надеюсь. Так, сейчас мы посмотрим еще всех ее That's my родственников. grandmother, Edith, and her second husband. That's Uncle Chuck as a young man, with robots on his mind even then. Хорошо. Так. Наверх. А, я понял. Это сообщения запаздывают, а ты-то у нас в теме находишься. Ну и хорошо. Слова долетают спустя несколько минут. Неплохо. Нехилая задержечка. Так, It's погнали. my state-of-the-art А, Commodore вот же книга. 64. It's my state-of-the-art Commodore 64 А, нам with нужно dual применить. 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question. What do mucus source level debuggers run on? Так, на отдельном мониторе. Next question. What are room backgrounds compressed into? Символы. Next question. Variables can be modified while debugging your program. Ты помнишь ответ на этот вопрос? It'd be better to find some reference book on mucus before I answer these. I need to study the Невнимательно mucus. читали. Да, переменные можно изменять во время отладки. Скомпилированные скрипты в МФЛ перед релизом. 8 персонажей. 8 пикселей, 256 It's файлов. my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Please answer the following questions about. You must get all of the first question. What do mucus source? Next, what are room? Next, variables can be modified while debugging your program. Next question. How many actors can be displayed at one time? Thank you for taking the mucus phlegm programming test. Это было легко. Congratulations, you passed the mucus phlegm programming test. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I printed my job application, but the page is blank. Maybe the printer is out of ink. Сейчас будем делать. I don't feel like the taste for non-trademark infringing poopsie now. I can't use the bottle with that. Я даже себе не представляю, как чернила сделать. It's Uncle Chuck's new invention, the Printron 3000. I'm already holding it. I can't re-ink the ribbon with an empty bottle of printer ink. А чем нам заполнить пузырек чернил? У нас тут столько всего есть. There are a couple of old batteries. I think I see mold growing on one. I don't think they're good for anything, except growing. I already have it. I'm not going to drink from something without reading the label. Билли Айдол. Да. Better be Согласен. careful. It's a can of poopsie. Что-то надо сделать с напитком Пупси. У которого песня Rebel
Ел? Я слышал про Билли Айдола. Айдол. I can't pick up something I already have. That hit the spot. Ugh, I'm definitely not hungry for sod. Better be careful. Flask of extreme chili sauce by Brian H.J. Comes with a warning. You might breathe fire. Maybe I should be careful with this. Ах, ладненько. Как бы нам сделать чернила? It's a defunct rope. Пустой пузырек чернил. Коробки. Лампа. Rebel Yell. Значит, я еще и It's слушал. Uncle Chuck's old desk. Малина. Блин, ни одной мысли в голове вообще. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I see some black powder around the edges, and it smells awful. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. От I домашних see some чернил. black powder around the edges, and it Черный smells порошок. awful. Warning: contents highly flammable. Вдали от огня. Ну, ты, может, подскажешь, что? Hello, my favorite. О, Uncle Chuck, do you have any? You know I don't buy new printer ink is a scam. I didn't get rich by wasting money. Just get some polycyclic hydrocarbons along with Полициклического methyl углеводородов. and make the ink like I showed you. Of course. Thanks, Uncle Chuck. чего? Ты шутишь, да? How do I make? Printer ink is a make your own. And if you really want to do it cheaply, just get some ash and gasoline and mix well. Сажу из камина и смешаю ее с бензином. Понятно. Прикольно, что там абсолютно чистый камин, и что-то там с бензином тоже было интересно. Так, погнали искать The грязь в fireplace камине. looks very clean. Very clean. Сажа, огонь. Мы будем поджигать огненный соус. Flask of extreme chili sauce by Brian H.J. I Взять. can't pick up something I already have. Применить. Wow! Вау, реально вау. Чем мы поджигать будем? Жесть какая. I'm already carrying it. I can't pick up something I already have. Oh, Lurleen. You're so soft and fluffy. That doesn't seem to work. The fireplace looks very clean. The application is all filled. The application is all. I can't pick up something I already have. Так, нам нужно что-то поджечь. Reload. А, куча поленьев. Блин, It's идеально. very dry firewood. Подожди, может ты возьмешь просто? Молодец.
I already got enough firewood. И, может быть, чашку возьмем? I'm already holding it. It's a gas can. It's an empty glass. It doesn't work with that. Отлично. Так. Взять. I'm already holding it. Применить. И давай-ка соус возьмем. Неплохо. А теперь давай потушим. I already have it. I don't feel like the taste for non-trademark Так, нет, infringing poopsie у now. нас нету воды. Тогда у нас здесь смеситель. The glass is now filled with water. Полной воды, хорошо. Так, все. I'm already carrying it. А, тут уже... Great. Now I'm carrying around a handful of black soot. That would make a black, sticky mess. If only I had something. It's a glass filled with water. That would just make a sludgy mess. А нафига мне тогда вода нужна была вообще? This isn't a water-based ink, not with that smell. And I wouldn't want to print something that could wash away. Зачем мне стакан с водой вообще нужен? It's not my job to clean out the fireplace. It's a glass filled with water. It doesn't work in that. I'd better not mix water with that chainsaw gas. The fireplace is very sooty and filled with ash. Блин, как все непонятно. Типа, можно я вылью ее? Это был глупый поступок. It's a glass filled with water. It's already full. It's pouring out water. I'll just pour this out. Отлично. Слава богу. The glass is now filled with chainsaw gas. The glass is now full of black ink. Круто. The ink bottle is now filled with homemade О, printer ink. господи, это было просто. Я не буду ничего говорить, это было просто. It doesn't work with that. Чё? Печать. Печатная лента. Нам нужно взять, применить. It doesn't work with that. Почему? Почему? А, потому что. That should do it. The ribbon is now fully... It's my state-of-the-art Commodore 64. Yay! Сделали. I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. Oh, there's no paper in the Printron 3000. Отлично. Сядь. I'm already carrying it. Применить. There. The blank paper is back and the print... It's my state-of-the-art Commodore... Yay! Применить. I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I always like to watch this part. Что, блин, он его сломал? А, нет, запаковал. Now I just need to stamp the envelope. Марка, например, так. The надо envelope взять. is addressed. Just needs a stamp.
Так, осталось нам марку. Марки у нас есть там. На том письме. It's a letter to my Uncle Chuck. The stamps haven't been canceled. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. I think I'll just be careful with them. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. I'd better not open it. Uncle Chuck would know if I read it, if the envelope is ripped. Так, я не понял, а как мы можем... It's a letter to my Uncle Chuck. As Может, expected, бензином the использовать? post office's poorly programmed auto... Better not. That might start a fire. Мне нужно типа что-то острое. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's Машина poorly по автонаклеению programmed на auto stamp почте cancellation снова machine не has отсекла failed again. конец цикла Amateurs. по причине... It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly Плохого кода programmed программы. auto stamp cancellation machine has failed again. И чё, и чё? Amateurs. Uncle Hello, my... Вот тебе письмо. Uncle Chuck. What is it? It's that. Didn't I'll deal? Отлично прям. Я это письмо могу забрать. Так, я могу взять письмо и куда-то его понести. Ладно, давайте возьмем его, куда-нибудь его понесем. Куда вот? It doesn't work in that. It doesn't work in that. It doesn't work in that. Да, ладно. На чем применить? Клеить. Кетчуп, острый соус. Старые батарейки, господи. Хлыст из кабелей. I don't want to do that. It would make it look red. Так, чатик. Крокоток, помогай. It's a letter to my Uncle Chuck. As Нам нужно expected, как-то the отклеить. post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Как нам отклеить кусок? Ага, супер. Божественно прям. Прям очень легко догадаться. I don't want to pick that up. Ouch! The letter's hot, but I need steam to get the stamps off. I have to find a safe way to remove the stamps. I don't think they're good for anything, except growing mold. I don't want to whip anything with this. И как его безопасно отклеить теперь? It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, it's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateur. Oh, Lurleen. It's a letter to my Uncle Chuck. Oh, Lurleen. You're so soft and fluffy. То есть, может быть, шиншиллу надо потереть о что-нибудь? О пластик какой-нибудь?
Oh, Lurleen. You're so soft and А, fluffy. ее нельзя применить. I already have it. Oh, Lurleen. You're so soft and fluffy. I'd better not open it. Uncle Chuck would know if I read it. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. It's turned off. I'm already carrying it. I think I'll just be careful. Да with ё-моё, it. ну That's что good ж enough for такое-то? now. Take that, Sierra Online. The glass is now filled with water. It doesn't work in that. Still impressive. Ну, посмотрим. It doesn't work in that. Это не работает. That will just make the letters soggy. Так я только все намочил. Better be careful. These bottles are А sharp. вырезать чем? У меня же ничего острого нет. Так оно же у меня мокрое. It doesn't work in that. That will just make the letters soggy. Better not. That might start a fire. I don't feel like the taste for non-trademark infringing poopsie. I can't pick up something I already have. I don't have time to eat pie right now, even though it looks great. Чатик, помогай. Чатик, помогай. Стакан с водой, письмо. Ты не поняла. Окей. Окей. Может, там во дворе чем-нибудь еще лежит полезно. Она Марку хочет говорить или нет? I can't leave the mansion yet. It's an LFG 1982 tube in perfect Лампа, condition. лампа. Может быть, нагреть надо, слушай, на лампе. Че я несу? Нагреть на лампе. Может быть, папа подскажет. Пап, подскажи. Не туда, не туда. У меня там еще растения есть. Назад, назад. Думаю, давай. Я верю в тебя. Так. I should stick up for myself. Телефон. Chucky's been in our family for... Чак. Bye, Пап, Dad. я люблю тебя. Goodbye, Dolores. Bye, Dolores. Goodbye. It's okay. Нет, не сюда. И не туда. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office's poorly programmed auto stamp cancellation machine has failed again. Amateurs. Doesn't seem to work. Слушай, я понял. I already have it.
Надо стакан и письмо в одно это закинуть. Я гений. I'd have to pick it up first. Просто гений. Так. My letter to Lucas Flem is now stamped and ready to mail. Угу, отправить. How exciting! I hope I get the job. 5 дней спустя, около 5 вечера. Hiya, Dolores. I have a letter for you. Oh! Смешно. Good luck. See ya. Это смешно. I think I want to open this in my room, just in case it's really bad news. Что 5 дней? Тут у нас ничего не поменялось. Да, согласен. Про воду ты подсказала. Умница. Это точно. It's a letter from Lucas Flem. Did I get the job? Now that I'm in my room, I'm still so scared to Все еще open боюсь it. открывать его. I need to get up my nerve. Come on, Dolores. You can do it. I don't feel like the taste for non-trademark infringing poopsie now. I don't want to whip anything with this. Oh, Lurleen, you're so soft and fluffy. Okay, but if it's a no, that means I'm stuck in Thimbleweed Park and have to take over the pillow factory. Okay, but if it's a yes, what will become of Dad? Stuck here alone with Uncle Chuck. Okay, but... Okay, I'm opening it. Yes! It's a job offer from Lucas Flem to be a game programmer. I'm so excited! Can't wait to tell Uncle Chuck. He'll be so proud. But first... Так, все, харе. Ой, дядя Чак, наверное, не обрадуется. Hello, my Uncle Chuck, great news! Yes, Dolores, what is it, my dear future leader of Pillowtronics? Here. You're what? You're giving up the opportunity to run Pillowtronics to be a game programmer? Game programmer. Yes, that's what I've always wanted to do. Not run Pillowtronics. I'm leaving on the first bus out of Thimbleweed Park. Oh, And Dolores, you are out of my will. You're giving up over $10 million. That's $20 million in 2017 dollars. Just to pick an arbitrary date in the future. You are dead to me.
Dolores broke Uncle Chuck's heart and started programming those murder simulators. Симуляторов Real убийства. life murder is the next logical step for her. sweetie. Stop her before she schemes her way into sweet Uncle Chuck's inheritance. Sure, we'll get right on that. I'm sure you have cats to feed, sweetie. Look, maybe you should just try switching to Reyes. The button is in the upper right corner. Давай. Давай, сделаем это. Вау. I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Все, дорогие друзья, на этом у нас третья серия заканчивается по этой великолепной игре. Сохранимся. Сколько мы с вами поиграли сегодня? О, неплохо, больше часа. Ничего себе, самая длинная серия у нас будет. Так, мы с вами молодцы, прям. Наш дорогой каркатет прям супер справился. Все, друзья мои. Так, заканчиваем на этом. С этой великолепной игрой.